Wanachama wa chama cha Amani National Congress kutoka eneo la Mlima Kenya wamelalamika kuwa muungano wa Kenya Kwanza umeshindwa kutimiza ahadi zake za kujumuishwa kwa ugavi wa nyadhifa serikalini. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Naam, karibu kwenye taarifa zetu. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko ameachiliwa huru kwenye kesi ambayo anadaiwa kumpiga na kumjeruhi jamaa mmoja mtaa wa Buruburu. Sonko pamoja na wengine ambao hawakuwa mbele ya koti wanadaiwa kuwa tarehe 25 Mei mwaka 2019 walimjeruhi jamaa mmoja baada ya kuvamia shamba lenye utata mtaa huo. Application to have the matter withdrawn, reasons advanced, which has not been opposed. I allow the safe aside. I also discharge the accused surety and the order that the security report be released back to him, and the matter is marked as lost. Kwingineko, mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi anatarajiwa kumwakilisha Rais William RUTO nchini Denmark hii leo katika mkutano utakaoimarisha ushirikiano wa Denmark na mataifa ya Afrika. Washikadau 200 kutoka nchi za Afrika wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Utazungumzia nguzo muhimu kama vile biashara na uwekezaji. Kenya's ambassador to the Nordics and the Baltics. I am in Denmark to join the Prime Cabinet Secretary and the Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs, who will also be in Denmark to represent His Excellency President William RUTO at the Danish-Africa high-level dialogue on strengthened partnerships. The high-level dialogue in Denmark will be seeking to address the new Danish policy, which is anchored at 3 pillars, and that is trade and investment, climate action, and peace and security. The dialogue will also discuss 2 pertinent issues that are of global interest, and that is, does Europe and Africa still view itself the same way they view themselves 10-15 years ago? The dialogue will be attended by over 200 high-level stakeholders in Africa. The Cabinet Secretary, the Prime Cabinet Secretary, will hold bilateral meetings with the Prime Minister of Denmark, as well as the Ministers for Foreign Affairs, Development and Global Climate Policy, as well as leading investors, Danish investors in Kenya. During that time, the Prime Cabinet Secretary will be able to discuss ways and strategies to upscale Kenya-Denmark relations. A great opportunity because there exists immense untapped opportunities between Kenya and the Nordics. Wanachama wa chama cha Amani National Congress ANC kutoka eneo la Mlima Kenya wamelalamikia kuwa muungano wa Kenya Kwanza umeshindwa kutimiza ahadi zake za kujumuisha katika ugavi wa nyadhifa serikalini. Naibu kiongozi wa chama cha ANC Margaret Tongai amedokeza kuwa wanachama kutoka eneo la Mlima Kenya hawajanufaika na 30% ya hisa kulingana na mkataba wa maelewano. Like in Kenya Kwanza, we fought for it so much. ANC fought for Kenya Kwanza, but we are filling the gap. It's like ANC is left out. I'll categorically say that we are left out by the Kenya Kwanza government. When they were giving the 30% to ANC, the Mount Kenya region is not captured. And I say that honestly, because we brought so many votes to Kenya Kwanza, to Kiwa Mount. Our PSC, our president, and those concerned, even the deputy president, we need ANC to be seen like people who are on the ground
who are educated, who have been working for Kenya Kwanza government. We need some appointments also in Mount Kenya. Sababu hatujapata chochote. We are going to write a memorandum and the minutes of this day, and then we present the same to our leaders so that we can have our chama in action. I also want to thank the MP team coordinated by Mr. Jaru. We want to ask our party leader, Honorable Timami, the governor of Lami, to make a haste and meet the chairpersons in every county, if possible, or in every region, because we are thirsty. The chairpersons are saying wanataka kukutana na governor Timami kuhusu chama. Pia wanataka kukutana na Mheshimiwa Secretary General, Honorable Omboka, so that we can strategize the way forward for our party. Tunaunga serikali yetu mkono, tunaunga mambo ya housing, tunataka nyumba zijengwe, na tunaunga serikali yote vile wanafanya, tunaunga mkono. Kile tu tunataka ni watu wa register kwa ANC. Amani ambayo iko huko, pesa mfukoni, hiyo yote ni manifesto yetu ya ANC. Kwa hivyo sisi tunaona ya kwamba 2027 tukijipanga vizuri, viti vyote tutakuwa tumevichukua. Serikali na sekta ya kibinafsi zimetakiwa kuzisaidia shule za vijijini kwa fedha za kuendeleza miundombinu ili kuongeza ufaulu na uandikishaji wa wanafunzi. Akizungumza wakati wa kukabidhi ukumbi uliojengwa na familia ya Patel kwa shule ya msingi ya Mankus Patel iliyoko Solai, mkurugenzi wa Solai Peri Patel amesema miundombinu mbovu na ukosefu wa vifaa katika shule za vijijini ni jambo ambalo limechangia pakubwa kwa watu wasiojua kusoma na kuandika, huku ikidunisha viwango vya maisha. We can better in our small way the educational part in this area and this society. I'm very, very grateful for the support of the government. We have donated this auditorium today. The auditorium is a basic building that has got a stage, as I had promised, and that will aid the school to be able to use that as a facility to lease out, rent out, to get some income for further sustainability. Today also we decided that we'd like to donate a kitchen. He's going to start this work, and once we finish this, I've got ideas for other schools in the area. So a lot is to be done. We've just started. This is the first step, one of many. So God give us strength, courage, wisdom and energy to be able to continue this work. Thank you. Wameahidi kwamba walipokuwa nafungua ofisi ambayo iko nyuma yetu watajenga auditorium, na hii siku ya leo wamekuja wamefanya hivyo in less than a year, wameimaliza na wamekuwa watu wa maana sana katika community yetu ya Solai. Tunawashukuru pia kwa sababu kwa mwaka huu na last year wamepata kusomesha watoto kutoka maeneo haya 101 of them full paid school fees na scholarship, na imekuwa ni kitu ya maana sana. Tunaomba kwamba pia wahisani wengine in other places of the country, I think they should follow suit, wafanye vile familia Patel inafanya, kujenga mashule, kutengeneza mabarabara, kusaidia watu na maji. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tutakuwa tunachukua mapumziko kiduchu, lakini usiende mbali kwa sababu katika muda usio mrefu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Maisha ni magumu, mara hutoki, mara kama wataka kutoka ambao mama shauri yako utashikwa, varudi ndani ya nyumba na wajukuu wako. Siku ya leo sasa hivi tuko katika kaunti ya Kwale. Sehemu hii inajulikana kama Simba. Madhumuni yetu ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya watu kama 800. Kila mmoja atakuwa anapokea chakula, yote ni kwa hisani ya RUTO Foundation. Naambia asante sana. Tunaomba tupate zaidi ya hivi. Nashukuru sana alhamdulillah kwa kupata chakula hiki. Kwa hivyo mimi nasema asante sana tena sana.
RUTO Foundation nasema tunashukuru, tunawaomba muwe na wakati mwingine kututembelea. Kumbuka wakati ambapo unacheza loto, 25% inatumika kufanikisha shughuli hii. Sasa hivi tunavyozungumza takriban milioni 600 imetumika kubadilisha maisha ya watu kwa hisani ya RUTO Foundation. That is why tunasema kila wakati RUTO Foundation, changing lives. Save a Life is a non-profit organization that has taken the front line in transforming lives in the entire country. So far, we have transformed the life of over 100,000 people through our programs, which include medical support, youth empowerment, street family program, feeding program, and climate change. Join us today as we transform lives. As we always say, service to humanity is service to God. Save a life, transforming lives. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Msanii dereva tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitamtamka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Karibu tena mtazamaji, tukutaarifu. Chuo Kikuu cha Nairobi na washikadau mbalimbali umeshirikiana na lengo la kutokomeza mmea wa madhenge unaojulikana kama prospososis. Mmea huo unadaiwa kuleta tishio kwa wakulima wa eneo la kaskazini mwa Kenya. For those who are not familiar with the prosopis plant, the whole name is Prosopis duriflora, and this is a plant that was introduced in this country to manage the dry areas, as cover, plant cover, and since then it's become more of an invasive plant than what it was intended to do. But we want to go back and look at the positive aspects, which is, as I said earlier, the nutritional aspects. The most nutritious part of this plant for animals is the pod, and this is what we want to use for feeding of animals, and our interest will be to see the nutritional value. It has been touted, and we have done a bit of research on this, as a good protein supplement for ruminants, and here we talk about goats, sheep and cattle, and also it's got a high amount of protein which can be used to supplement other animal feedstuffs. And we would want to come up with rations that can be used both in the dry areas and also within other farming community as a supplement for animals, and this will especially be in the dry areas. Mbegu ya madhenge itaishi kukaa na sisi maisha yote. Ni mikakati gani sisi tunatumia kama kaunti, kama wafadhili ambao wanakuja kutushika mkono wakati ya hii majanga, kama jamii ambayo inaadhirika, ambayo iko na mifugo ambayo inategemea hizi nyanda za malisho, ni mikakati gani sisi tunaweka? This plant, according to the people in this area, was introduced 35 years ago, and it was not only introduced to Isiolo but other dry lands of Kenya. The idea was to green the lands and reduce the certification. It was a very novel idea, and as you can see where we are, the plant has really grown, and in fact now we call it an invasive species.
and talking to people in this area and but also in other parts of areas, they would like to eradicate these plants because they say the plant has displaced a lot of the natural vegetation. We at VSF Swiss and also working together with the University of Nairobi, we see it differently. We see these plants, because of its aggressive growth, as a real possibility. We believe there are many possibilities, there are very many uses that this plant can be put into. Vijana wa Kenya wamehimizwa kukumbatia kazi za mtandaoni chini ya mpango wa ajira digital unaolenga kukabiliana na ukosefu mkubwa wa ajira nchini kwa kutoa nafasi mbadala za kazi. Mratibu wa ajira digital kanda ya kati Helen Kimindiri amewataka vijana kutumia fursa ya mpango huo ili kupata ujuzi mpya wa kuwawezesha kiuchumi. We have a program for PWDs, that is assistive technology, where we train them how to use various tools so that they can also embrace the online space. And also, we also have Ajira Youth Empowerment Center. They are across the country. You can visit Ajira portal, that is www.ajiradigital.go.ke. We have also collaborated with this vocational training center, whereby we are going also and train these youths. Once we train the youths, we normally share with them the platforms where they can earn, and we have seen there is people have reduced from the misusing of drugs, idleness, and also theft cases have reduced. So this program has really assisted the youth because we have internet, and my urge to the youth is let us use the internet well, because internet is something that can either mold you or destroy you. We have platforms such as Fiverr, tasking account like Sprout Gig, we have Time Bucks, we have also Upwork where you have to bid for these jobs, and also we have people who are doing well in Forex. I'm a student, Murang'a University of Technology, and a member of the Ajira Digital Club. I joined Ajira in the year 2021 and I was on my first long holiday. Now, I've been working for the last 2 to 3 years online. Consistently, I've been able to earn. I work with the Upwork digital app, and I also work with People Power. So through all those platforms, I've been able to make money online. I'm a graphics designer. I joined their class for graphics and digital marketing, and I'm also able to run the social media accounts. As a linguistics and communication student in the university, Ajira was an added advantage for me because it gave me the skills that would help my course to be more marketable because the industry is still quite flooded. Waziri wa mashirika ya kifedha na biashara Simon Chelugui amewashauri wakulima katika eneo la Kisii kuchukua fursa ya hazina ya bidhaa iliyotengwa hivi majuzi ili kuimarisha uzalishaji wa kahawa, akiongeza kuwa harambee ya kusaidia kanisa Katoliki la Igonga, kaunti ndogo ya Kisii Kusini. Chelugui alifichua kuwa kaunti za Kisii na Nyamira zilituma maombi na kupokea shilingi milioni 36 na shilingi milioni 41 mtawalia kutoka kwa hazina hiyo. Wakulima wa Kisii, nataka mjitokezee. Hii pesa haibagui. Watu wa kule Mount Kenya, Rift Valley, Eastern Province wameshachanuka. Na mimi nawaomba, kahawa ni dola. Tukitaka kuinua utajiri na kupunguza ukora wa uko katika vijiji, tunataka kuweka pesa katika mifuko ya wananchi. Na hiyo pesa itapitia jasho yenu. Kahawa ni moja, maziwa ni lingine. Tunataka wakulima hapa Kisii, na mkiweka bidii tutajenga kiwanda ya maziwa hapa Kisii. Tumewajengea hapa Keroka cold storage facility ndio tuweke DC yetu isiharibike. Through micro, small and medium enterprises, we are building a facility of 500 tons, 2 chambers, 1,000 tons of cold storage. Ndio tuweze kuokoa na kusaidia wakulima waweze kufikisha ndizi yao kwa soko. Hiyo ndio sisi tunataka. Uwezo Fund nataka turudishe. Hustler Fund naona wengine hapa bado hawajalipa Hustler Fund. Nikiangalia kwa ile hema kuna watu wamechukua na hawajalipa. Mimi nataka watu wa Kisii wajifunze kulipa na kukopa na kulipa. Hiyo ndio sisi nataka. Ambaye nilisema ahadi yangu kwa Mungu, ndio nasema asante na shukrani kubwa
kwa rafiki yangu ambaye yeye ni Mkatoliki. Huyu ambaye mnaona hapa Simon Kiburona Cherugui ni Mkatoliki kama ninyi. Nikamuomba, nikamuuliza ya kwamba kuna pahali nilitoa ahadi mwaka wa 2022. Na hiyo pahali inaitwa Igonga. Na mtazamaji, tumefika tamati kwenye arafa zenu. Kennedy Jumba Sirigu akisema natazama nikiwa Likuyani, Kakamega County. Ramadhan Karim kwa ndugu zetu na dada zetu Waislamu. Naam, pia hapa Lookuptv tunawatakia Ramadhan Karim. Lewis Andeka pia hapa akisema natazama nikiwa Malindi. Na shukran sana Lewis. Shukran kwa wote walioweza kufanikisha taarifa za mchana wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga. Tukutane tena mwendo wa saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia.